All is set for the 20th match of the tournament to commence. Nazir Krishnapura is one of the umpires out there, along with Roland Pinto. Roland Pinto with tons of experience is out there in the middle, officiating this match. Roland Pinto, 36 years of umpiring. Now we are waiting for the start of the innings of Torpados Kana. The two openers out there in the middle, Jairam and Sinan is at the non-striker's end. Jairam is at the striker's end. Munna the bowler. This being the quarterfinals of quarterfinals match of the tournament, played here at UCG Euro Cricket Grounds, organized by Team Elegant Sports Club. Munna the bowler. Jairam the batsman. Sinan is at the non-striker's end. All is set for the innings of Torpados Kana to commence. Torpados Kana losing the toss and they were asked to bat first. So Munna from the expertise end. Right arm over the wicket. Running away from us. Passes umpire Nasir. Wide delivers, drives it, straight to the field. There's a fielder in the middle of region. They cross over for a single. Fumbled there by the fielder, but managed to stop that ball. Half stopping the ball, and the batsman was able to cross over, driving it down to the fielder in middle of region. There was a fielder at short covers. You can see the fielder at short covers has been asked to move back down to deep middle of region. And the fielder who was fielding on the edge of the 20-yard circle at short mid off region has been asked to move down there at a short extra cover region on the edge of 20-yard circle. Two fielders are allowed to field outside the 20-yard circle for the first 2 overs. Drives it straight down the pitch. Bowler fields on his follow through and slowly walks to the top of his bowling mark. So the 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle for the first 2 overs. Compulsory power play of first 2 overs. Right arm over the wicket, delivers. Draws it down to the deep wide. Mid off region. They go for 1. That was played up nicely. In comes the throw. Chance for run out. The throw was not good enough. The wide throw. There's an appeal for run out at the striker's end. Umpire says nothing doing. 2 runs have been taken. The throw wasn't good enough. It was wide away from the stumps at the non-striker's end. The bowler had to move away from the stumps to collect that ball. Good presence of mind with the bowler, turning around and throwing it at the striker's end. But the Sinan, the batsman, was able to make his ground. 3 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket. Munna running away from us. Passes umpire. Nasir bowls. Drives it straight down the... That was a catch. Dropped. Powerfully struck. Those catches are not taken. They stuck into the palm of your hands. So that was powerfully struck. Right from the meat of the bat. Straight down the ground. And the bowler wasn't able to latch onto it. Right arm over the wicket. Running away from us from the expertise end. Whips it off his legs. Down to the deep wide mid region. There's a fielder out there. In comes the throw at the non-striker's end. And the batsman cross over for a single. That was delivered at a very good pace, and batsman whipping it off his toes down to the deep wide mid region. 4 for the loss of no wicket. First over in progress. Right arm over the wicket, drives it across the line. He plays straight to the fielder at mid-on the edge of the 20-yard circle. End of the over. First over done. 4 for the loss of no wicket at the end of 1 over.
So 4 for the loss of no wicket. 1 over has been bowled. And the bowler to be beg your pardon, to bowl from the far end. That is the roof taken. We have to wait and see who the bowler is. Toif, the bowler. Toif from the roof taken. Running towards us. Passes umpire. Bowls. Left side of his legs. Again a bad bounce time, but the ball distant to the fielder at deep mid-on region. Was travelling to the fielder at deep mid-on region. Well intercepted by the fielder from short mid-on. He had to run across to his right hand side. And the batsman crossover for the single. 5 for the loss of no wicket. That brings Jairam on strike. Jairam having a look around the field before settling into his stance. Sanin is at the non-striker's end. Sinan, beg your pardon. Sinan is at the non-striker's end. Toif, the bowler. Right arm over the wicket. Sweeps the ball. Almost dragging from outside the off stump. Down to the deep. Right in front of deep square like a deep mid-wicket boundary for 4 runs. Bisect. Almost we can see the ball was hit right in front of deep square leg region for 4 runs. Picking the ball from outside the off stump and sweeping it. Almost it looked like a stroke sweep. Dragging it on down to between deep square leg and deep mid wicket for a boundary. It's not so easy to pick the ball from far outside the off stump. Managed to pick that ball, playing it with an horizontal bat. And it was played really with great effect. Right arm over the wicket. Moving towards the passes umpire line. Both again drives it down to mid off field. He had to move across to his left hand side. Quickly moving to his left. And the batsman cross over for a single. The moment the ball was played, the batsman setting off for a single. 10 for the loss of no wicket. Torpados Kana is playing the first quarterfinals of the tournament. 20th match is going on here at ECG Block Cricket Grounds, organized by Team Milligan Sports Club. That was far outside the off stump, beyond the return crease. And umpire no hesitation in calling it a wide. 11 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket. Sinan the batsman. Going for a mighty eve. No way, no footwork whatsoever. You can see the front foot straight down the ground. Straight down the pitch rather than to the pitch of the ball. If he was able to get his front foot to the pitch of the ball, he would have been able to get his bat around it. And he would have been able to connect that ball quite easily. But unfortunately, he swung his bat like a baseball batter. Again, swings it and sweeps it over the deep mid-wicket boundary for a maximum. Taking the land to perfection and just executing it to nicety. Taking it on the full toss on the Rogadian ball. That was a low full toss. And the batsman was able to play it with the horizontal bat of his cross-batted shot, fetching him 6 runs. Very close to the deep mid-wicket boundary. Right arm over the wicket. Delivers. Draws it. Doesn't get hold of it properly. Ball ending up at cow point. Rigid fielder from short covers. Moves around to his left. And the batsman crossover for a single. The score moves on to 18. 2 overs have been bowled. 18 runs. That was a very good over. Expensive over. And productive over as far as the batting side is concerned. 14 runs were scored off that over. The first over only 4 runs were scored. And 14 runs will go down as one of the expensive overs of the tournament.
So 20th match is going on here, and 14 more matches to be played, including the charity match over the next 3 days, Friday, Saturday and Sunday. 18 for the loss of no wicket. What a productive over that was. It was really blessing in disguise for the batting side. The loose delivery outside of some low full toss, and batsman managed to hit it over the deep mid wicket for a maximum. After shot into the six. Powerful struck out the roof, home into the commentator box. Powerful struck. The moment the ball left the bat, 6 runs were written on it. Picking the line and length, almost the length to perfection, and executing it to nicety. Again swinging it, ball tailing in this time around. We had to wait and see. Was it off the leg? Yeah, ricocheting off his legs. Straight to the almost down to the short third man region. Trying to play across the line to a delivery which was going down the leg side. That wasn't, batsman wasn't able to make contact. Ball just ricocheting off his front leg. Again drives it up his sleeper safe. Has gone. For a moment I thought that it was played safely. But there was a fielder out there at deep whitish mid-off region. Managed to take that catch quite comfortably. He was fielding that at deep mid-off region, beg your pardon, not deep whitish mid-off region. The ball was travelling in the air parallel to the ground, beg your pardon. It was an easy catch taken there by the fielder at deep mid-off region. Wasn't able to get that elevation as well as the distance. If there was that power behind the shot, it would have cleared the deep mid-off boundary quite easily. 25 for the loss of 1 wicket. They lost the first wicket. Now Akram the batsman. He is at the non-striker's end. They are crossed over. So he is at the non-striker's end. Sinan the batsman. Right arm over the wicket. Far outside the off some wide single umpire. The crossover. Wicketkeeper wasn't able to get to that ball. No way he was able to get to the ball. It was far outside the off stump, almost beyond the return crease. 27 for the loss of 1 wicket. Third over in progress. Hush from the bowler. Bowling from the expertise end. Round the wicket. Changing its guard. Angling it away from the right hand trying to drive the ball without moving his feet. He should just try to put his front foot very close to the pitch of the ball and then get his bat round it. Only then you are able to play that ball. Rather than if you just push the ball on the offside to a delivery without moving your feet, it's not so easy. The ball was bowled. This time around the ball was played down to the mid-off region. There's a fielder out there. In comes the throw at the non-striker's end and the batsman cross over for a single. Akram the batsman who would play that ball down there at deep mid-off region. 28 for the loss of 1 wicket. Right arm on the left shot. There's a fielder. Trying to get under it. He had to run around from deep extra cover region. Managed to take that catch. Running around to his right. And in the hand. He was able to take it quite comfortably. The second wicket down. Sinan the batsman back into the pavilion. 28 for the loss of 2 wickets. At the end of 3 overs. Going for the lofted shot. Trying to pick that long boundary at deep extra cover region, but wasn't able to get the distance as well as the elevation. That's the reason why he wasn't able to clear the boundary. Not so easy to clear the longest boundary out there. Deep extra cover boundary. When you're batting from the roof deck in. On the fielder from deep extra cover region had to just move around and take that catch quite comfortably. 28 for the loss of 2 wickets. 2 wickets down. 3 overs done. 5 more overs to be bowled. And you have to wait and see what sort of target they get to set to the opponents. A target of a 60 plus is must for the team that bats first. Unless and until you have a formidable bowling lineup, it's not so easy to defend a total of 50 to 55 runs. You need to score more than 60 in an 8-over side match.
The nature of the ball doesn't allow you to defend the total. It's a hard ball, and not just more than enough for the ball to travel all on the surface at a very quick pace as well as in flight. 28 for the loss of 2 wickets. The fourth over to be bowled. Nice. The bowler from the roof deck-end. Right arm, left arm, right arm over the wicket. Drives it inside out, slightly opening the face of the bat to play it down there. Fielder has short covers and almost managed to steal the single under the nose of the fielder at short cover region. Fielder at short covers had to run in. The ball was played with soft hands. There was no power behind the shot, and that's the reason why the fielder had to charge in towards the ball, and that really enabled the batsman to cross over. 29 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket, delivers. Akram, the batsman, beautifully played. Beautifully opening the face of the bat and playing it. That was a very good cover drive, but there was the fielder intercepting the ball from the edge of the 20-yard circle. He had to run around to his left-hand side and managed to stop that ball, and the batsman had ample time to cross over. 30 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Tamim, the batsman, he has got an awkward stance. Down the leg side, that's a wide chance of run out, and the ball hit the stumps. It would have been curtains. Therefore, Akram, you can see the way he was running with his ground-hitting strides towards the strikers, and that was a danger end. Had the ball hit the stumps, it would have been curtains. It would have been curtains, therefore, the batsman Akram. The fielder behind the wicketkeeper had 3 stumps to aim at, but failed to do so. Right arm over the wicket, delivers. Drives it. Again, down to cow point region. Fielder from short extra cover region. On the edge of the circle, had run across. He wasn't able to stop that ball. The fielder from deep point region was able to stop that ball. He had to charge in. And the batsman crossed over for a couple of runs. 34 for the loss of 2 wickets. Runs are coming thick and fast here for Torpados Kana, especially in this over. Right arm over the wicket. Nice. Balls. Again going for a drive. The front foot wasn't to the pitch of the ball. At least he should get his front foot very close to the pitch of the ball. And then his bat round it. Wasn't able to do so. He was trying to play off the front foot. He was half cuff forward. And that's the reason why he wasn't able to drive that ball. It's not so easy to play the delivery away from your body. Again trying to work it on the onside. There's an appeal for stopping. And now we have to wait and see. The umpire making a box in the air. Just gesturing for the third umpire to give the decision. That was a wide delivery down the leg side. Quick piece of work behind the stumps. They have to wait and see. Now it is up to the third umpire to decide whether the batsman is out or not. It's not easy for the umpires out there, especially the third umpires as well as the umpires on the field, when it comes to underarm cricket. Trying to play that ball to a delivery which was going down the leg side. All you have to see whether one of his feet was planted behind the popping crease or not. It's a matter of time. We have to wait for at least half a minute. Third umpire has to come to the conclusion whether the batsman's foot was behind the crease or not. We have to wait and see. Yes, he has been given out. He has been given out by the third umpire. That wasn't so easy for the field umpire. And the line belongs to the umpire. Always the part of your foot should be behind the popping crease. If it's on the popping crease, the line belongs to the umpire. So that's the reason why Akram back in the pavilion.
The ball was bowled down the leg side. It was far down the leg side. It was a wide delivery. And the batsman wasn't able to play that ball. He was beaten. In the process, he dragged his back foot out of his crease and wasn't able to drag it back into the crease before the stumps were broken. Right arm over the wicket. Draws it, square driving it down to the cow point. Ball curling towards the point region, 3/4 away towards the point region. They go for one, they come back with the second. Starting from cow point region, balls curling towards the point region. Heading, and the two fielders were converging on the ball. The fielder from just inside 20-yard circle was able to run back and field that ball. And the batsman had ample time to cross over for a couple of runs. 37 for the loss of 3 wickets. Right arm over the wicket. Again curling down onto his legs. End of the over. 4 overs have been bowled. 37 runs on the board. 3 wickets down. Four overs have been bowled. 4 overs have been bowled. Beg your pardon. 4 overs have been bowled. 37 for the loss of 3 wickets. We are exactly at the halfway mark of the innings of Torpados Kana. And over to Asim for further description on the match in English. Thanks, Mr. Linus. Dive to bowl the 5th over, and he's going to bowl all the way down from the commentary box end to the right-arm batsman, a right-handed batsman on strike. Tamim at the striker's end. He's just trying to play big shots. This is beautiful batting, just the one this time around. They might push hard for the second, and they do it successfully. This is very smart batting. It's not just about hitting big shots. It's not just about getting sixes and boundaries. Sometimes it's about playing smartly, just like what Tamim's done there, maneuvering the ball, and sometimes you see they're opening, reversing, and also getting a couple of runs. So with the 2 runs, Como's up to 39 now. Tamim still at the striker's end. That's nicely struck. Just the one this time. They might push hard for the second. No, they won't. There is potential danger. So just the one for that single. So Tamim is stroking the ball so well here. That's what you need as a batsman. You've got to stroke the ball well. And sometimes, you know, you see those loose deliveries can be put away for boundaries. It's potentially for sixes. And I'm sure that he's going to try and open up once he gets going there. Brings the non-striker at the striker's end. That's nicely struck straight to the field. A chance of a run out? No. There was enough time for the 2 batters to actually cross over for that single. So 1 more run to the total takes the scoreboard on to 41 now. In the progression of the 5th over, 3 more balls to go. The right-arm bowler goes to ball to Tamim. This time it's up in the air. The fielder out there. He won't be able to reach out to that. 2 runs taken easily. So runs are coming in singles and twos now. Not trying to risk themselves. Not trying to play rash shots or potentially extravagant shots. They're just dealing in singles and twos, which I think is fundamental for the game. That's out, comprehensively beaten this time. Again, trying to play 1 too many reverse shots, but this time around the bowler's done the trick. He's bowled a little bit on the leg side-ish, and he was able to pick up Tamim's wicket. He's got to go back to the hut.
There you go. Last ball of the over coming up, trying to sweep it. But got the edge, I suppose. But anyways, 1 run to the total now. That takes the scoreboard on to 44 now after the end of over number 5. After the end of over number 5, they've managed to score 44 runs and they've lost 4 wickets. I think the batsmen will need to try and target the boundaries. We haven't seen big sixes and big boundaries being scored in this particular contest. That's largely due to the accuracies that are produced by the bowlers. Generally, by the bowlers, bowl really smartly and very pacey as well. Generating paces can tremendously create problems to the batsman's stroke-making ability, and skills can sometimes be put in questions, largely due to the kind of bowls that are being generated. So that's always very good here. Otherwise, generally, we would see big sixes that are being hit very easily. Batting power play is on now, so which means it's a luxury for the batsman to try and score. They can surely get that. Surely take advantage of that, because I think 6 or 7 fielders will be inside the 30-yard circle. That means they can try and cash in as much as they can. Munir is coming down to bowl. The second over is bowled so well in his first over. In fact, he's given away only 4 runs. He's bowled with a lot of strategy, with a lot of plan, a lot of ideas. And I'm sure that he's going to try and do that here. But this time around, it's a different ball game altogether, because it's a completely different field set. Let's see how he goes about his business. That's beautifully bowled. This is superb bowling. I must appreciate the way he's bowled in the context of the game, because the fielders are in the 30-yard circle. Especially, there's no protection on the offside, which means there is that free biz. Despite of that, Munir is able to keep the batsman shut. And that's what the skills of the bowlers are all about. Even though they've got that ability, the batsmen, in fact, have got the ability to make that strokes. The bowlers must be in a position to try and stop. This is really good bowling. This is fantastic stuff by the bowler. Really cool stuff by Munir. Is bowled so well. 2 balls have been absolutely bang bang accurate. Two balls have been bowled, and just 1 run conceded. That's where potentially he can be an X-factor bowler. I'm sure Munir is an X-factor bowler for their side. And let's see how he goes about his bowling ability. So the right-handed batsman on strike now. Munir is bowling from... that's nicely struck on the offside this time. Could not really, again... There's that, talking about the timing of the batsman there. Was not able to get the ball in the middle of the bat. And that's where the bowler's ability and skills come into questions and come into play. That you make it as much difficult as possible for the batsman to execute strokes. Especially when we talk about shot-making ability and shot-making temperament of the batsman. That's beautifully bowled again. One of the things that I've been able to find out from Munir's bowling ability is that he bowls just inside that wide line, and very pacey too. And that makes it even more difficult for batsmen to score against. And he's conceded only 4 runs, I suppose, now. 5 balls have been bowled out in the over. See how can he maintain the pressure on the batsman. Power play, can you imagine that? He's bowled so brilliantly. It's a brilliant over so far. Fantastic bowling. There you see. He's mixed up the line so well. And he's got the wicket he's deserved. I'm sure he must have really deserves to get a wicket or 2 here, but manages to get 1 wicket in the end. That time around it was dead straight. He didn't really try and do anything different. It was just bang bang accurate. As a result of that, he got rewarded for it.
So Munnar picked up his wicket, I think, in his 5th ball, I suppose. Last ball of the over coming up, I think. Score still remains at 47. One would expect if the power play overs are there, you would just go ahead. You would just go ahead and just play your shots. I mean, you can just play the shots in the desired way. You get the desired output because you've got the fielders protecting the singles. In fact, the fielders are inside the 30-yard circle. That means the bowlers, as a bowler, you don't really have a lot of time. A lot of opportunities to try and restrict the batsman, but Munnar has been absolutely brilliant and monumental with the way he's bowled. Scintillating bowling efforts so far. Can he maintain the pressure? Can he put the batsman under trouble in the last ball? Last ball of the over coming up. Oh, that's very well bowled again. This successful spell comes to an end. Leg by, in the form of leg by, they do get 1 run. With that 1 run, the score moves up to 48, which in the last, I think in the penultimate over, six overs have been bowled out here, 48 runs scored, and they've lost, the batting team have lost 5 wickets. Now with 2 overs in the bank, I think they've got to be actually selective in the way they make their shots, they execute their shots. I mean, largely due to the fact that, of course, they can't really play rash shots, they can't play aggressive shots and bring their downfall. In fact, they should be calculative, they should be selective, they should be absolutely spot on with the shot-making principles. If they do get that right, the runs are they for taking. Now he's the new bowler. He's going to bowl the 7th over of the match. And I'm sure that he's got that momentum from Munnar's over. He's bowled so well in restricting. He's bowled so well in restricting the batsmen. Can he do that? Can he do that? I think a lot lies on this over as well, because if this over goes for plenty, then the last over, surely they can achieve that momentum and probably try and double the score. Let's see how he goes about his business. That's nicely struck. There's that first ball, and it's out of the park. That's a magnificent strike. That came from the mid of the blade, and that just traveled all the way. It was 6 from the moment he hit it. That was timed to perfection. I'll tell you what, he didn't really try to hit it too hard. In fact, it was just muscled with minimal power behind that stroke, and that just traveled all the way. This time trying to actually target a different part of the boundary, but he was not able to get in contact with the ball. As a result of that, it resulting in a dot ball. So with that 6-run score, shot up all the way to 54 for the loss of 5 wickets. Oh, that's beautifully bowled. This is good comeback. This is great comeback by the bowler. Leg by signal by the umpire. The umpires, 2 umpires, all the umpires, in fact, I've seen the games, have been absolutely spot on and precise with their decision making, and I must applaud the way they've gone about their business. It's not easy, never easy, to be so accurate, and I must say that they've been so accurate and meticulous with their decision making ability. 4th ball. To the right-handed batsman on strike. This is scooped up in the air. Reverse sweep on the occasion. Just the 1 added to the total. Yes, exactly what you got to do. When the runs are not coming, when you're being put on the back foot by the bowling side, you got to try and pick up a single or 2 instead of trying to hit big 6s and probably get potentially 1 or 2 dot balls. I think it's not a good sign as a batter. You will be under more pressure. The fielder is placed exactly for that kind of a stroke, but they can't prevent 1 run in the form of leg by. They get another single, takes the scoreboard on to 57 now in the progression of the 7th over. Last ball of the over coming up. He's already hit him for a maximum. Can he try and get another one? Or it's important, it's interesting to see how his
technique works actually. So clearing the infield will just be one. They might think about the second. No, they won't. Will just be one. So score moves up to 58 after the end of over number 7, and they've lost 5 wickets. And this time around, they've made the most of that power play over. At least has been productive, and they should be able to try and double in the last 6, and probably say get another 15 runs on the board, and it will be a different story altogether. When the chasing team come out to bat, it will be a different encounter. Always going to be pressure chasing, because you feel for about 7-8 overs and you come down and then you got to bat again and just chase down the total. It's always going to be difficult and complex from the chasing team's perspective. From the batting team's perspective now, they've got to really try and take the attack to the opposition. It's just 6 balls and they'll be trying to hit every ball out of the park. I'm sure about that. And that's the strategy. They've got the wickets in hand. Shafiq's going to operate for the first time, in fact, the last over of the innings. Interesting to see how Shafiq goes about his bowling, because it's going to be very difficult. Last over, they've got the wickets, they've got the power hitting. Nicely struck. That was struck like a rocket. There is protection out there. I think the fielder misfielded it and allowing that extra run to be taken. That was struck like a rocket, and it went to the fielder in no time. And the fielder did a good job there to get at least his body behind that. 2 runs could not be stopped. Oh, that was a magnificent strike. Way she goes all the way for 6. What a strike it is. That came again from the middle of the screws, and it traveled the distance. What a magnificent strike that has been. That is, again, sheer timing there. And also, partly it's bowler's defect as well on that occasion. He bowled onto the stumps and it was bouncy, sort of bouncy, which was easily capitalized by the batsman. Batsman of that caliber, hitting ability, you can't bowl there. Again, another one, this time slightly on the offside. Just the one they might think about the second. No, they won't. Rightly so. Score was up to 67 with that 6, so surely they're trying to hit boundaries and 6s of the last one, which I think is a good idea, is the right idea. And the bowler absolutely needs to be accurate and meticulous with the length, specifically with the length and the line. This time straight to the fielder. There is protection out there, not much power behind that stroke, which means it's just 1 run. Takes the scoreboard on to 68 now. Shafiq's been already expensive, but it's not over yet. He's got 2 more balls to go to get rid of it. Down the leg side will be called wide. We'll have to wait for the umpire's decision. It's called, and the umpire, the on-field umpire, wants to review it, and he's called for the 3rd umpire to review that. The decision is pending. The 3rd umpire now is doing the review. Hang on, please. The TV umpire is having a tough time today. A lot of good decisions have been made finally. It's always important to get the run-outs absolutely accurately, because it can really turn things around. One bad decision can really turn things around, but fortunately no bad decisions have been found out so far. So it's called
out. So that's the end of him. I think the umpire's done a good job there, the on-field umpire, in referring that to the third umpire and not actually relying on his own decision-making skills there. I think is a good idea by the umpire. So last ball of the innings coming up. The right-handed batsman on strike. Sharif has been, he's hit already a massive six. He will be surely trying to make the most of this last ball. I'm sure he's targeting the boundary. Let's see. And also from bowler's perspective, he needs to be absolutely precise. Anything bad on offer, anything on the stumps will be put away for six. I'm sure he will be aware of that fact. Let's see how he goes about it. Oh, that's a beautiful delivery. That is a spectacular delivery. And that's the end of it. And that's the end of the innings as well. So after the end of over number 8, they've managed to score 68 runs for the loss of 7 wickets, which means 69 will be the target for the opposition side when they come out to bat. I'm sure it's going to be difficult for the opposition side to chase down, but you never know. 1-2 good overs can really change the entirety of the game to a great deal, to a great stretch. Finally, in this contest, I'd like to thank Mr. Nakiz, the sponsor, and also one of the young entrepreneurs who is also a great friend of mine, also a cousin of mine. And it's important to actually highlight about his contribution to this entire tournament. He's been absolutely spot on. One of the reasons why I'm here in this comm box is largely due to Mr. Nakiz, who's been very, very contributory and also very useful in the context of this tournament. And I'd like to really highlight his efforts and his dedication towards this tournament. To take you to the next 4 or 5 overs, it's going to be Mr. Samad Katipala, who is going to actually give you a commentary in Kannada language. Thank you very much. Thank you, Mahesh. Thank you, one day. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದನಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಯ ಮಲೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಆವತ್ತಿನ ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮರವರ ಮಾತು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಯುವಕರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಉತ್ಸಾಹ, ಯುವಕರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ, ಯುವಕರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಸನ್ 3 ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್, ಕಾನಾ ಹಾಗೂ
ಅಲೆಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಲೆಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಜಾದ್ರವರು ಹೇಳಿದರು 55ಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ್ರವರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು 70ರ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 69ರ ಸವಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಪಂದ್ಯ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಒಂದುಗೂಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಆ ಉತ್ಸಾಹದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಿತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡುಗರನ್ನ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಆ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅನ್ವರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, CYC ತಂಡದ ಎದುರು ಇವರು ನಿನ್ನೆಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಅವರ ಹೊಡೆತದ ಆ ಶೈಲಿ, ಹೊಡೆತದ ಅರ್ಭಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು CYC. ಆದರೆ ಇಂದು ನೋಡಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ಎದುರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅವರ ಅರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ವರ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಸಹನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುವ ಓರ್ವ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಆಟಗಾರ ಇಜಾಜ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಜಾಜ್ ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಬೇರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿನಾನ್, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಈ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಾನ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಸಿನಾನ್ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೇಗಿ, ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅವರು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಎಸೆದು ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನಿನ ಹೊರಗೆ. ಇದು 4 ರನ್ಗಳು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವರ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಜಾಬೀರ್ ರವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲೆ ಬಂದಂತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವರ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ, ಜಾಬೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಏರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಸಬೇಕಾದದೇ ಪ್ರಸಂಗ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 69 ಮಾಡಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದಕತುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಶರೀಫ್ ರವರ ಆಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ. ಮೊದಲು ಸಿನಾನ್ ರವರಂತೂ 2 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಹೊಡೆದು ತಂಡದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದಕತುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಶರೀಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 68 ಮಾಡಿದೆ, 69ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಳ ತಂಡದ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಜಾಬೇರ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಬೇರ್. 2 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 2ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಬೀರ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವರ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಜಾಬೀರ್ ರವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಸೆಮಿಗೆ, ಸೋತರೆ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ. ಕಾರಣ 2 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು ಅಲೆಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಾನ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ, 5ನೇ ಬಾರಿ ಸಿನಾನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಚೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸತತ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬೀರ್ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರನ್ನನ್ನು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಾಬೀರ್ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು.
ಅನ್ವರ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸತ್ತ ಜಾಬೀರ್ ತಮ್ಮ ಆ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರನ್ನನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ 69 ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಬೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಟ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ನೋಡದ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಜಾಜ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಇಜಾಜ್, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಿನಾನ್. ಜಾಬೀರ್ ರವರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಜೀರ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಏನಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ನೋಡಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ. 2 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ರಮ್ ನೀಡಿದ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಆ ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ 2 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು. ಅಕ್ರಮ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಹಿಡಿದ ಆ 2 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡವನ್ನು ಆ ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ 2 ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ, ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನೋಡುವವರು ಇರಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಅಶ್ಫಕ್ ಅವರು ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜುಬೈಲಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ಫಕ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇದರ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಶ್ಫಕ್ ಅವರ ಆ ಸಹಾಯ, ಆ ಸಹಕಾರ, ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿದಾದುದು. ಅವರು ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಫಕ್ ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 11 ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನ್ 11 ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು 2 ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ವರ್ ರವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಬೀರ್ ರವರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಾನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ. 69 ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ. ಸಿನಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ದಾಟಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಜಾಜ್ ಊಹಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿನಾನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊನಚಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರ ಎಸೆತ ನೆಲಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಜಾಜ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ರವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 2 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಡುವ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಿ ನಾಯಕ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೆಲುವಿನ ಕುದುರೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ನಾಯಕ ಇಜಾಜ್ ಈಗ 3 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯಾಬ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಯಾಬ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರ 3ನೇ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸಸ್ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ, 1ರಲ್ಲಿಯೇ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡದ ಈ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಿಯಾಬ್ ರವರ ಓಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಇದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಆದ್ರೂ
ಜಿಂಕೆಯ ಜಿಗಿತ ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಜಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಿಯಾಬ್ರವರಿಂದ 3 ಓಟಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಂಪಾದ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆವರಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. 3 ಓಟಗಳ 2 ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಇದು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಜಾಜ್. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಜಾಜ್. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕನ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಕ್ಕಾಗದೆ ಇಜಾಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಾವು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಸನ್ನರವರ ಆಟವನ್ನು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಬಾರಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 5 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ರಿಲ್ವಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು, ವೈಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅದನ್ನು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 18 2ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮಹೇಶ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ವರ್ ರವರಂತೂ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗರು. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 0 ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರು. ನಂತರ ಜಾಬೀರ್ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಆದರೂ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಂತರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಜಾಜ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಡಬೇಕಾದ ಇಜಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 18 ರನ್ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಓರ್ವ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆ ಎಸೆಗಾರ. ನಾವು ಅನಿಲ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆ ಛಲ ಅವರನ್ನು ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಟಗಾರನ ಚಲನವಲನವನ್ನರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂಥ ಓರ್ವ ಎಸೆಗಾರ ಅನಿಲ್ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಕೈಯನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಯಾಬ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಮತ್ತೆ ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡವನ್ನು ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ ಮೋಡ ಸುತ್ತಿದೆ ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭರವಸೆಯ 4 ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಬರುವ ಮನೋಹರ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಮನೋಹರರವರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಮನೋಹರ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಫೀಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಶಫೀಕ್ ಈ ದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಕತ್ತುಲ್ಲಾರವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓರ್ವ ವೇಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸನ್ನರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿದೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಅನಿಲ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು
ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಜೀರ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಜಾದ್ ಹಾಗೂ ಶಿಯಾಬ್ರವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳಂತೆ ಓಡಿ 2 ಬಾರಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿದ್ರು. 2 ವಿಕೆಟಿನ ಅಂತರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಆ ಓಟಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ತನ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಅನಿಲ್ ರವರಂತೂ ಬಹಳ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಲವಿತ್ತು, ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಜೀರ್ ರವರ ತೀರ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನರವರಿಂದ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ಅನಿಲ ರವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಅನಿಲ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನು, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಲ್ ರವರ ಚೆಂಡು. ಅನಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನೇ ಆಡಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬರದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 22ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರೆ ಸೆಮಿಗೆ, ಸೋತರೆ ಮನೆಗೆ. ಇದು ಅನಿಲ್ ರವರ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. 22ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ ಎನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಹೊಡೆಯುವವರು ಅನ್ವರ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಪ್ರಸನ್ನರವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಶಫೀಕ್ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನಾ ಹಾಗೂ ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬಂದಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 47 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 47 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಪುಟಿದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಹುರುಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯ ಧ್ವನಿ ಮೊಳಗಲಿ. ನೋಡುಗರ ಆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಗೋಪಿಯವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. शुक्रिया जनाब अब्दुल समद। तो निस्संदेह एक बेहतरीन आंखों देखा हाल राज्य भाषा कन्नड़ में आपने दिया और काबिल तारीफ आंखों देखा हाल कहना पड़ेगा। और निस्संदेह हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इतनी प्रशंसा की। एक्चुअली जहाँ तक कहा जाता है मैच दिलचस्प मोड़ की ओर इस वक्त बढ़ रहा है। मैं कहूँगा 47 रन चाहिए जैसा कि आपने फरमाया 30 गेंदों पर, 47 टू गेट इन रिमेनिंग 30 बॉल्स। और निस्संदेह एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमें आपने इतनी काबिल तारीफ समझा। तो मैच की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं और इस वक्त संघर्ष जारी है अलेकला स्पोर्टिंग और टॉर्पेडोस काना के बीच में। और अलेकला स्पोर्टिंग के ऊंचाई है 47 रन बचे हुए 30 गेंदों में। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से। शाम के 5:45 यहाँ पर बज चुके हैं, 5:45, लेकिन संघर्ष की तीव्रता अभी भी उसी हद में बरकरार दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच। शरीफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, यह गेंद चिप किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और गेंद इस वक्त लपक ली गई है। ऐसा कहना पड़ेगा
लॉट्स ऑफ पावर इन दैट स्ट्रोक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। गेंद स्ट्रोक में इतना दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। तो 22 रनों पर तीसरा विकेट गिर छठा विकेट गिर चुका है, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। निस्संदेह यहाँ पर तख्ता टॉर्पेडोज काना का भारी लगता हुआ। तो जहाँ तक सवाल है 28 गेंदें बाकी हैं और रन्स इस वक्त चाहिए 47, 47 to get in remaining 28 deliveries. Just they got 4 wickets kept intact. They got 4 wickets in their hand. और इस संदिग्ध मोड पर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए तईफ वो इस वक्त पिच की ओर पधारते हुए। धूप का अस्तित्व कुछ हद तक मौजूद, पिच के करीब धूप इस वक्त दिखाई देता हुआ। सूरज मैदान के दाईं ओर इस वक्त अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ कुछ हद तक बादलों की आड़ में छिप चुका है और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा कुल मिलाकर खेल के लिए पर्याप्त रोशनी अभी भी मौजूद है। ये गेंद इस बार दिस इज गॉन ऑल द वे, यस इट डज, इट्स अ बिगर वन डाउन टू अ बैकवर्ड स्क्वायर लेग फेंस फॉर 6. सो एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम तोइफ। निस्संदेह धनात्मक शुरुआत जिसे कहते हैं तोइफ ने इस वक्त की है। सफल होते हुए गेंद को इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर उछाला और इस छक्के के साथ जो दबाव बढ़ रहा था अलेकला स्पोर्टिंग के ऊपर, उस दबाव को काफी हद तक वो कम कर चुके हैं। अब 41 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि 27 गेंदें और उनकी पारी में फेंके जाने बाकी। 41 रन स्कोर इन रिमेनिंग 27 डिलीवर्स। एक या दो और करारे स्ट्रोक्स छक्के या चौके के रूप में अगर लगते हैं तो निस्संदेह अलेकला इस मैच में पूरी तरह वापस आ सकता है। तो गेंदबाज शरीफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तौफीक के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स यहां पर बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक आफ्टर बीइंग कंसीडिंग 6 he come back very well in the very next 2 deliveries. So the scoreboard stays at 28 for the loss of 6 wicket. और जहां तक सवाल है रनों का तो 41 रन और चाहिए। ये गेंद इस बार ऑफ द टोज, हेलीकॉप्टर शॉट, वन बाउंस ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। तोइफ के बल्ले से ये चौका लग चुका है। पूरी तरह अपने बल्ले को हवा में घुमाते हुए हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए इस स्ट्रोक को खेला वाइड लॉन्ग और सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आमतौर पर भारत के भूतपूर्व कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ऐसे तरह के स्ट्रोक खेला करते हैं और यहां पर यह स्ट्रोक की जरूरत थी और इस स्ट्रोक को खूबसूरती के साथ खेला हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट after completion of 4 overs. 37 they have to score for victory in remaining 24 deliveries. बैटिंग पावर प्ले यहां पर लिया जा रहा है और मैं समझता हूं यही एक सही वक्त है यहां पर अलेकला स्पोर्टिंग के बल्लेबाजों को शिकंजा कसने का। या इस पावर प्ले ओवर में कम से कम वो 12 से 15 रन अगर बटोरते हैं तो निस्संदेह इस मैच में लगभग वो वापस आ सकते हैं। तो 15 रन से भी ज्यादा अगर बटोरते हैं तो निस्संदेह उनके लिए ये बोनस कहलाएगा। तो देखना यह है कि इस ओवर में अलेकला स्पोर्टिंग के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स यहां पर अपनाते हैं ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए। गेंदबाज रिलवान इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए मनोहर और फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई। मैदान के बाहर स्ट्रीट लाइट्स रास्ते की बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी मैदान पर कम होती हुई शाम के 5:50 यहाँ पर बज चुके हैं और निस्संदेह यहाँ पर रोशनी काफी हद तक कम होती हुई इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ, लेकिन क्रिकेट के लिए पर्याप्त वातावरण अभी भी मौजूद। ये गेंदबाज इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद दौड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी थी और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। एलिगेंट ट्रॉफी 2020 सीजन 3 का
सातवां और अंतिम मैच इस तीसरे दिन का यहाँ पर खेला जाता हुआ और निस्संदेह ये मैच एक दिलचस्प मोड़ की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार तोइफ पिछले ओवर में एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं, अपने आत्मविश्वास को वृद्धि कर चुके हैं उन दो स्ट्रोक्स की बदौलत और इस बार रिलवान की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। रिलवान दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तोइफ के लिए गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, शॉर्ट मिड विकेट पर, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, एक रन मिलेगा और हालांकि स्टंप्सों पर गेंद जरूर टकराया और इस बार थर्ड अंपायर का इशारा। देखना यह है कि गेंदबाज के हाथों पर टकराने के बाद गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी या गेंदबाज का हाथ स्टंप्सों पर टकराया था। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त कॉल किया है अंपायर नजीर ईडन कृष्णापुरा ने और देखते हैं यहां पर क्या निर्णय निकलता है। तो नॉट आउट यहां पर घोषित किया गया है और जब गेंदबाज के हाथों से टकराने के बाद स्टंप्सों पर टकराई थी तब बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था। एक रन उनके खाते में जुड़ा, 34 रन बन चुके हैं, 35 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि 22 गेंदें और उनकी पारी में और फेंके जा रहे बाकी। 35 टू गेट इन रिमाइनिंग 22 बॉल्स और गेंदबाज रिलवान बैटिंग पावर प्ले का ओवर इस वक्त जारी अलेकला स्पोर्टिंग के लिए और रिलवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ना चाहा था, विकेट कीपर चुके शॉर्ट फाइन लेग फीडर के हाथों में, हालांकि प्रश्नार्थक तरीके से क्वेश्चनेबली बल्लेबाज ने अंपायर की ओर जरूर देखा, कुछ हद तक मांग भी जरूर की, लेकिन सही निर्णय अंपायर का क्योंकि गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और एक डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं, पीछे से दौड़ कर रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर थोड़ी सी मिस फील्ड और इस बीच दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। अंतिम क्षण में गेंद से नजरें उन्होंने हटा ली थी और यहां पर गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई और इस बीच बल्लेबाज के पास समय अवकाश 2 रन प्राप्त करने का। 36 रन चाहिए इस वक्त अलेकला स्पोर्टिंग के लिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए अलेकला स्पोर्टिंग के बल्लेबाज रन बनाने की हर तरीके की कोशिश, हर तरीके का प्रयास यहां पर करते हुए। कुल मिलाकर अब कहना पड़ेगा धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, लगभग बदली भरा वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। मैदान नीलाकाश तले इस वक्त घने बादल जरूर दिखाई देते हुए, लेकिन वर्षा के बादल नहीं और कुल मिलाकर कुछ हद तक इस नीलाकाश को ये बादल जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ढक चुके हैं नीलाकाश को कुछ हद तक, लेकिन रोशनी जो कि पर्याप्त इस वक्त मौजूद खेल को आगे बढ़ाने के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए सफल होते हुए मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्वीप किया, मोड़ा, खाली क्षेत्र चुनते हुए पहले ही भाप लिया था मनोहर ने कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच लंबा खाली क्षेत्र पड़ा है, उस क्षेत्र से गेंद को इस वक्त तो निकालने में सफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 40 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। चतुर सोच, इंटेलिजेंट थिंकिंग इस गेंद पर मनोहर ने दिखाए और इस चौके के साथ 40 रनों पर स्कोरबोर्ड बढ़ चुका है। 19 गेंदें बाकी, 29 रन और चाहिए विजय के लिए। यह गेंद रिवर्स शॉट एक्स्ट्रा कवर पर मनोहर दौड़ पड़े लेकिन बच नहीं पाएंगे। 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है और अब हालत कुछ हद तक नाजुक सी दिखाई देते हुए अब 29 रन चाहिए 18 गेंदों में। द रिक्वायर्ड रन रेट इज 9.66 रन पर ओवर और जहां तक सवाल है तख्ता इस वक्त टॉर्पेडोस खाना का भारी लगता हुआ, केवल 3 विकेट सुरक्षित अलेकला स्पोर्टिंग के लिए, लेकिन मौका जरूर है उन्हें बाउंस बैक करने का। तो
इससे पहले कि अगला ओवर प्रारंभ हो, आइए सतीश माइक्रोफोन पर आज अंतिम बार आखिरी बार आपको बुलाते हैं। और यहाँ पर नज़ारा इस वक्त दिखाई दे रहा है अलेकला स्पोर्टिंग कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ, लेकिन मैं कहूँगा बाउंस बैक करने का मौका उन्हें ज़रूर है। अगर एक ओवर में कम से कम 14 से 15 रन वो बटोरते हैं तो निस्संदेह इस मैच में वापस आ सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है टॉर्पेडोस काना का, इस वक्त उनके कप्तान राहत भरी सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन पूरी तरह राहत भरी सांस लेने के लिए उन्हें पूरे 3 ओवर तक अब इंतजार करना होगा या फिर अलेकला के बचे हुए 3 विकेटों को यहाँ पर उखाड़ना होगा। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Thank you very much, Gopi. Exactly, you were mentioning about, of course, the situation looks to be a little bit difficult here for Alekala Sporting because the wicket of Mano certainly is going to be a little bit turning point of this match because he's looking pretty good. The partnership looks to be pretty handy for Alekala Sporting. Manohar and Toif, both the batsmen, looks like they will going to finish this match, and in a wrong time is back into pavilion. So Sawad is a bowler from the far end, bowls, and batsman picked up a single straight away. Good piece of fielding there by the short cover fielder, almost diving to his left and stopping some runs for his team, Torpados Kana. Of course, they got some excellent fielding department, and again they're showing their excellency in this match as well. 41 for the loss of 7 wickets. It's over number 6 in progress from the far end. Sabaz bowls went for the big shot and not quite able to make big contact with the bat, but he still managed to get a single down to square the division. Scoreboard moves on to 42 on the board. Another 27 more runs required for the victory, and they got only 16 deliveries. 16 deliveries and 27. Badly required one big shot. And Sawaz again, right arm over the wicket. Beautifully played across the line of the delivery. Along the ground, ball went towards the deep short mid-wicket division. Off stop by the fielder, and batsman got ample time to complete the single. 43 on the boards. 26 more runs required for the victory. 15 balls remaining. Needed some boundary or 6. Here is next one. Going for the improvisation. Ball is in the air. The short-term midfielder takes a fantastic catch here. And again, that was a good piece of fielding of Torpados Kana. I think today, the Torpados Kana's fielding has been outstanding. Because of they got some good fielding department. They're all that we are watching that they are in a driver's seat of winning this match. Because 8 wicket of Alekala Sportings are back into pavilion. What an outstanding performance by Torpados Kana. At one stage when Manohar and Toif are in the middle, looks like the match is slowly slipping out of the hands of Torpados Kana. Once his Manohar is back into pavilion with a fantastic piece of work by the fielder, and is back into pavilion in the form of run out. Then one more big wicket is back into pavilion. Toif hit 1-6 and boundary, and is back into pavilion. Is out for 12, facing just 7 deliveries. Now only tailenders have to do the job. I think it was asking too much, and wait and see under this pressure situation how this batsman will go into bat here. Again went for the reverse sweep. The fielder behind the ball. This time batsman really not taking any risk. Knows that they got only 2 wickets in hand. Losing one more wicket here or not, so they're deep in trouble. So batsman really not taking any risk at all. They settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 44 on the board. Another 15 more runs required for the victory. Munna, most experienced campaigner for the side, facing next delivery. 25 required, little correction. And again picks up a single. Now 24 required for the victory. And they got only 12 balls to spare. 12 ball 24. That means 12 runs per over is the required run rate. And it's certainly is going to be a big ask as far as tailender is concerned. Alekala Sporting, they got only 2 wickets in hand, and they're not having any recognized batsman in the middle. If any batsman like Manohar, Toif are in the middle, and I think it's going to be a different story. As a fact that it's only number 9 and 10 batsmen are in the middle, looks like this match is certainly in the hands of Torpados Kana. They're in a driver's seat of winning this match. So, Anil is brought into attack. Anil who bowled first over, but fantastically. That was a very economical over. 4 runs and a wicket in his first over. So, Anil is a kind of bowler who can handle the pressure very well. And that's why it's so important for the batsmen are in the middle, Nayaz and Munna. They need to play very well. So, Anil is
one of the most successful bowler in the side of Torpados Kana, not in this match but in the previous two matches as well. For Torpados Kana, Anil bowled really very well, and now he's bowling in the seventh over of the innings of Alekala Sporting. Right arm over the wicket balls, and this time a lovely delivery indeed. Anil is always is in a very good in a line and mixing of the delivery very well. The slower one in the negation, and Munna completely beaten in the occasion. 11 ball and 24 runs required for the victory. Right arm over the wicket balls. Went for the big shot. Again he missed the ball completely. Each and every dot ball. Then I think it's going to be more pressure here for the batsman. The target is looking tougher and tougher, and each and every dot balls. Anil. Right arm over the wicket balls. Again nicely balled. The opportunity of run out in a non-striker's end. Will it go into be addition for the third umpire? Yes, it is. Nazir is calling for the third umpire. Whether Munna is safe or not, we'll wait and see what could be the decision of the third umpire. And Pushparaj and Siraj, the umpires, and want to check out what really the decision is going to be, whether it was out or not out. It's very close, seems to be. And 24 more runs required for the victory for Alekala Sporting. They are in deep in trouble, I will tell you, because this is over number 7 in progress, and they got only 3 balls remaining in this over. That means the total 9 balls remaining, and they have to get another 24 runs to win this match. Will it going to be out or not out? And everybody is really excited to see what could be the decision of the third umpire. And might be it was a very closer one, so that so third umpire Pushparaj and Sriraj are the 2 umpires, taking their own time to judge whether it was out or not out. Of course, looks like it was taken place in UCG. All that we can see that the sun almost finishing its job from east to west, and all we can see that the branches of trees is covering here the darkness, not only in the ground but even in the players dugout of Alekala Sporting, because they lost one more wicket here. The out is a decision coming from the third umpire. Munna is walking towards the pavilion. 9th wicket is back into pavilion, and once again a very good decision coming from the third umpire. And thank you very much for Y Sports providing such a fantastic and quality coverage, where you can get a clear picture of this decision. It's very complicated, but because of some quality coverage, especially the cameramans in the square angles done a fantastic job here, and to find out whether it was out or not out. 45, 24 more runs required for the victory. Anil, so far so good in this over. Right arm over the wicket, went for the was a beautifully played down to deep backward point boundary for 4 runs. Much required boundary came from the bat in the number 11 batsman. What an outstanding, the brave and gutsy batting there by the number 10 batsman. Terrific shot indeed, under pressure situation, and it was an outstanding cricketing stroke there from Nayas. Anil right arm over the wicket, balls Nayas, oh, bowling, clean him up, that's it, that's all over. Alekala Sporting is bundled out for 49, and they are of course short of 19 runs from the target. Huge victory for Torpados Kana, and congratulations Torpados Kana, they're winning this match against Alekala Sporting. They're into the next round, and the tomorrow's schedule, the day number 4 of this most prestigious elegant trophy 2020 season 3, the first match, the tomorrow will go into the most excitement day of cricket, because the top Mangalore teams are having matches tomorrow. The first match, NM Mangalore takes on Gori Young Boys in the first match, and even the STC Jaipur
takes on KFC Kodikal in the second match. Team Elegant takes on winner of match number 1. And in the match number 4, 11 star Ilar Padavu takes on Divis star Shanti Angadi. And match number 5, winner of match 2 takes on winner of match 4. Altogether, what we want to say that tomorrow will go into one of the most excitement day of cricket. And once again, I request all the spectators, please don't come to the UCG cricket ground because some awareness of coronavirus. So organizer requesting all the spectators, please don't come to the UCG cricket ground. You can enjoy this game of cricket in your mobile by uploading Y Sports in your mobile through YouTube. You can get fantastic coverage of this most prestigious cricket tournament, Elegant Trophy Season 3. So once again, I request all the spectators, please don't come because you are the one who really cooperated us in last 3 days, and same cooperation we is looking for from the spectators from day number 4 and 5 as well. So now it's a time to announce a man of the match of this match. So man of the match which goes to Sinan of Torpados Kana for his wonderful all-round performance, who scored 17 valuable runs and he picked up 2 valuable wickets. So he's judged as the man of the match of the previous match, Sinan of Torpados Kana, for his wonderful performance. So that's it for today. We need to wait for the man of the match, our Sinan of Torpados Kana, for his wonderful all-round performance, scoring 17 valuable runs and then he picked up 2 valuable wickets. Absolutely, the wicket of Zabir and then Anwar, two destructive batsmen. Actually, because of that 2 wickets, they changed the game. And the Torpados Ghana. I request Siraj of Team Elegant Management to kindly request you to hand over this Man of the Match award to Mr.